Да. Жалко только людей. Да, наверное, как раньше кем-то стать, полсофок, то есть, да, ну такого есть. Ну такого не бывает, если надо это. Я не знаю, значит, что-то интересно было. Что такое, да. Нет, жизнь спокойно. Значит, идти просто ну, это да. Бывать не обязательно. Постепенно не всегда бывает.
тебе могу сказать? Наоборот, понимаешь? Для моих родителей, для моей матери, для моих родителей, для них не существует ничего, для них жизнь это пьянка, понимаешь? Для них ничего кроме этого нету. Поэтому и как бы они могут ее бояться, у них все, это есть их жизнь, она понимает меня, что ли, да. Поэтому это сумасшествие пытаться, то есть, понимает, поэтому я тебе говорю, если ты матери моей выдашь новый организм, она сделает с ним то же самое, еще хуже даже, понимаешь? К примеру, я тебе, и с отцом то же самое могу сказать, и так можно со всеми, понимаешь, потому что для них жизнь это смерть, понимаешь? Для них жизнь, ну, не, ладно, не смерть, а что-то другое. Понимаешь, для них жизнь, да, что-то вот, да, вот какой-то процесс, который как бы, да, да, можно там по-разному говорить, как хочешь, да, не касается, да, пьянка, вот для нее жизнь это пьянка. Вот ты поработала, и домой пришла, у тебя уют, и большой холодильник, и пьянка, и и вот такие добрые друзья. Ну как так, ну короче, вот это настоящее, а все остальное к этому управление. То есть, да, то есть, вот она жизнь, понимаешь? А остальное все, это как бы плохо, да. Это вот настоящее, понимаешь? Это вот как, да, не понимает она тебя. Это не назидание, я просто объясняю, что как бы, что это смешно. Естественно, что она еще будет делать? То есть, ну, давайте я просто... Не для чего жить, что ли, как это смешно? То есть для них это и есть жизнь, ты не понимаешь, что ли? То есть они сейчас как бы делают сами себе, ну я пока не поживу, потому что мне проблемы со здоровьем, мне пока плохо, или там, или еще там, понимаешь, то есть как бы ты, то есть это не, ну ты поймешь, я не, ну нет, если бы было иначе, тогда было бы, да, понимаешь, ну не, меня мало возместило, да, то есть как бы это, ну, не основное удовольствие, когда в жизни все хорошо, а не приятно. То есть, хорошо в жизни это уровень, ну это алкоголизм, потому что это так всегда. Я просто объясняю, да. Ну смотри, когда все, да, понимаю. Я не касается, то есть это просто, да, то есть это просто пусть как к ничему. Да, заработала денег против него. Нету, где семья-то, где дети-то, куда сидели? Почему нет? Это меня не касается, это ваше личное ответ, ваше, да. Почему для тебя это не, ну как, это уже не здание, не знаю, а где остальное это все? Да, это убежал, это не касается, да. Это да. Поскольку этого нету, то остается только пьянка, понимаешь? И это никак не убежишь. Всегда будет такая жизнь, да, понимаешь? А я так не хочу жить, понимаешь? Я не считаю, что... Я даже думаю, что это нормально. Ну, я не считаю, что так задумано, или как бы не то, что задумано. Ну, значит, это не жизнь получается. Жизнь это то, что вот наоборот, ну как бы, да. Ну, как бы, ну, вот это он имеет в виду. Да. Жизнь это труд получается. Да. Пьянки вообще невозможно. Это касается, например, то есть и тут много вариантов. Здоровое питание, не надо, два, все, не едай, все. Примерно. Меня это не касается. Ну и как ты будешь жить эту жизнь, меня не касается. Ну вот это, просто это же, ну да, вот, ну как бы понимаешь, они меня считают идиотом. Я-то ведь знаю, что у моей матери, кроме этого, больше ничего нет. Понимаешь, что это ее основное занятие в жизни. Да. Ну все, то есть, ну так вот буквально, да. Да, понимаю. Что значит наоборот? Где это наоборот?
наоборот. То, что она имеет в виду по словам семья, это пьянка. То есть это группа, да, это оформление ну, не знаю, я тебе говорю, поэтому тут смешно даже говорить. То есть из-за других людей нельзя вообще ничего говорить. Как бы, да, понимаете, да. Поскольку у нее кроме того больше ничего нет, и да, честно говоря. Я даже, ну ладно, может быть. Надо иметь в виду, зачем, ладно. Ой, нам тяжело было так. Да нет, просто ты квартиру проедешь. Почему? Куда делся мой отец? Да? Что там случилось-то? Вообще, да, где, почему старший же девочка, ребенок? И вообще, что происходит вообще? Где семья-то? Конкретно. Надо только не надо, понимаешь? Так что не надо, я тут все, видишь, за себя, ты человеческий, все прочее. Я сказал же, что имеешь право нормально жить, да. И не то, что имеешь, ты будешь обязана, ты должна для себя прожить, ну, проживать жизнь как-то. Да, понимаешь? Это имелось в виду, Женщина — это семья, а не коллектив. Коллектив — это как пьянка. Друзья — это пьянка, понимаешь? Это мужская тема, и, ну, если угодно, просто по-тупому. Типа того, мужская, причем не в лучшей форме. Друзья, которые соратники. Ну, короче, мужская вообще, по идее, одиночка. А не коллектив для работы, а коллектив, который ты нарожала. Семья, которая, да. Вот это она имела в виду, да. Вот она своя такая. Я тебе еще раз говорю, женщина не может быть в коллективе, понимаешь? Да, это омерзительно просто. Вот как вот это понять? Ты понимаешь, что это просто иллюзия этого мира. Женщина только в коллективе тех детей, которых она нарожала, да, и в коллективе имбецилов, стариков, дедов каких-то, ну да, наверное, ну нет, ну вот он имеет бабушек, дедушек своих, которые, да, нет.
да, мне это насрать, это нормально сказать. То, что не пить, а то, что у вас внутри, это, понимаю, да. Вы сильно очень живете не в ту сторону, понимаешь? В сторону, да. То есть коллектив рабочий – это мужская или женская тема? Ну, подчиненная, да. Это мужская тема, вот и все, и точка. Нормально просто, да, понимаю. Чего, ты ничего не нарожала? Ну, как бы, один это что еще? А если ты говорят, а почему они не вышли? Почему бабушка не вышла у нас? Почему прабабушка не вышла? Что произошло? Почему они говорят, где вы? Кто бы показывал? Что вы? Чем занималась? А не надо было никому что делать. То есть, что результаты не касаются. Ну, наверное, может и так. Начала выражать, что и как, знаешь, как смешно? Ну, она поняла тебя, наоборот, только наоборот. Они проживут жизнь, и потом выяснится, что это всего лишь дурацкая какая-то привычки общества, то есть, да, понимаешь? И можно было, это все было не настоящее, просто как бы, да, просто тупорылая какая-то. Что им кажется, что это нормально, и как бы и они хотят в этой жизни, да, то есть моя мать реально думает, что это нормально, что иметь подцепаться друзей, которых груди ампутировали, это нормально, понимаешь, что с ними бухать и думать что-то там, как бы, да, это нормально, а потом, да, в детстве кто-то испортил там или что-то, то есть это всего лишь навыки какие-то там, или, да, понимаешь. То есть ацтеков вот для них нормально было людей убивать и голову их съедать. Для них это нормально, понимаешь? Они не знали, что можно есть фрукты или там с удовольствием или еще что-то, понимаешь? Ну, к примеру, тебе просто. Это, знаешь, это нонсенс, поэтому они сейчас так... Ну да, да, моя мать, она же не понимает, я же говорю, что нормальная жизнь, она ненормальная, понимаешь? То, что мне кажется нормально, да, понимаешь? Она не понимает это, ну ладно, слова она не понимает, а чувство у нее, значит, что, как бы, да никакое у нее чувство, я могу зависимость, еще раз говорю, что да, жизнь наоборот все, да. Ты имеешь право жить свою жизнь, которую, да, которую не понимает. Я еще раз говорю, пьяный, ну она ненормальная просто вообще, да. Ничего, ни о чем. Ну и что там? То есть и что, кому это надо нахер? То есть, да, вот, а как жизнь жить дальше? Вот и все, блин, жизнь-то это что? Это как это, да, я это насмотрел все эти, да, это все понарошечное, как бы, да, христианство. Я еще раз вот я тебе говорю, да. Я вот это верю, он так вот, я не знаю почему, не знаю тебе как объяснить, это все фальшь. То есть оно все просто не работает, понимаешь? Да. То есть как ты для чего живешь, да, понимаешь? Вот это по-настоящему боль. Скорее всего, они даже избегают этого. Они просто, да, потому что они, если они жизнь избегают, если они не любят, не видят, то
Типа того, да, они этого тем более не знают. Возмущаться, что детей у них там. Это что? Да, умасленные, как бы, налогоплательщики. Все я вам не верю. Я насмотрелся на это. Я не верю, нет никаких инструментов. Есть жизнь. Живи жизнь. Да, больно, страшно. Страшись. Я не знаю, то, что это страшись, а как бы, блин, а как жить-то дальше? Да, ты осознаешь, что ты, да, что это сегодня, ну, может, там, бла-бла-бла, да. Что ты не знаешь, но мне насрать на вас на всех. Я тебе еще раз говорю, как оно на самом деле, что есть нормальность какая-то, да. Вот это имеет, не ладно, просто страшись с того, что ты живешь, там, страха никак не дала, все добрые. Это не инструменты, это просто для это как бы для обмана, для самозабвения, как угодно. Если это у вас работает, то вам только кажется, что она работает. Потому что ты не можешь в варежках играть Шопена, такого не бывает. Ты не можешь в гробу жить жизнь, такого не бывает. Не знаю, да, то есть в религии жить жизнь невозможно. В религии, будучи религиозным человеком, что-то делать и жить человеческую жизнь невозможно. Понимаешь? Да, это оно несовместимо, потому что жизнь, наверное, ты про себя так говоришь, потому что религия — это смерть. Потому что это ложь. Вот она тебе так говорит, вот это он имеет в виду. На мне насрать, я тебе говорю, как на самом деле, он на тебе так думал просто, да. Вот я про это тебе и говорю, что они думают о себе так, да. Меня тоже не это и была самая. Ну вот так вот все равно, да, как и есть, может. Шесть тогда, Что я могу сделать? Я же тебе сказал, что женская жизнь, она не мужская, понимаешь? Что тебе еще можно сказать-то? Бесплатная, милосердная для родни. У тебя вся родня умирает вообще на глазах. То есть, как видишь, и это опять мужской разговор. То есть, почему бы муж не взял бабушку домой? Почему бабу? Правда твоя полсельская, я насмотрелся, у меня шлюх. Мужики не будут
добрый, потому что это неправильно. Правильно понимаешь, я немножко так. Да. Для меня это мерзко. То, что ты ее традиция вся. Ай, нет, дай меня! Да, тебя удержать, я такая, ой-ой-ой! Понятно. Хотя просто... Я просто тебе не верю, я тебе изначально сказал, я тебе не верю, я тебя не вижу, я тебя просто, ну как бы, я знаю, как это на самом деле. Я, ну как бы, как ты объяснишь? Я тебе не верю, не надо. Все, потому что, да, потому что ты женщина, ты не мужчина, то есть, как вот объяснить? А ты не мужчина, пошла нахер. Потому что ты женщина, да, то есть, да, то есть, что ты на меня товарищ? Просто, да, ну, понимаете, откуда ты говоришь, почему ты так хочешь, почему ты отношения, какие-то разговоры, надо понимать, я просто... Просто нет, как все то же самое, это старое. Ваше несчастье, вашего правда, да, ну да, знаете, имеет Да, ты понимаешь, она поднялась, мне еще удивляются потом, да, не касается. Я тебе говорю, имел право рожать детей и жить жизнь такой. А что ты с моим отцом говоришь? Почему развелась с отцом своим? Янка перпетажная, да. Видишь, как вот это, то есть у нас семьи-то не было. Но я не то, что я не шучу тебе, я просто тебе говорю, что она, то есть вот видишь, она поэтому отдельно от меня, потому что она отдельно от вот, я Губаев, а она черт знает, кто там уже вообще. Это касается, да. Отца своего сына, я так не сказал. Это, я не знаю этой истории. Моя бабушка, она говорит, что они там бухали вообще, причем я больше склонен ей верить, чем инки и НСК. Потому что я свою мать, я с ней прожил 30 лет, я ее знаю, потому что ей верить вообще нельзя, потому что... Добрая большая, у нас добрая семья, это все мерзко, я ничего, то есть этого все вообще не должно быть. Это все как бы ни о чем вообще, понимаешь? Не то, что я не верю, я просто, это как бы не то, что даже, это как бы ваши проблемы, но пошли нахер, я даже касаться этого не хочу, то есть как бы, нормально, да. Надо как нам делать написать,
нравится, мне настроение. Ну не так, значит, по-своему скажи. Это вообще начекать. Это еще раз говорю. То есть денег туда давать нельзя. И денег давать вообще ничего. Все в долгах, 3 квартиры, как бы, это по финансовым, детей нету ни хера и не собирается, это по семейным, как сказать, ну, есть семья, это тоже, кстати, по началу есть, это касается, она не понимает, что такое милосердие. Это когда ты решений не принимаешь. Да. Я не знаю. Да, ты не надо никаких вообще пониманий. Где ты жизнь, да. Чувство, какие чувства. Ну нахера были чувства свечи, это самое. Скамеечная свечка, выяснил. Все равно, сколько-то осталось этих лет еще, живите нормально. Гипотетически этих лет может и прибавиться еще. Потому что если собака живет как кошка, она ей очень неудобна, и она долго не проживет, наверное. Если собака будет жить как собака и не ненавидеть собачность в себе еще при этом, да, тогда, ну даже, просто даже жить как собака, это уже легче. А если она еще, понимает, то, скорее всего, недолго он уже жить. Меня это не касается. Ну, это не мое. Даже нормально. Да, в семье уютно, на теплом детей рожать надо. Все тут настоящее. Семья уют, это наверное, потому что это самый счет я за это платить, ну вот где ну да, понимаешь, это всего лишь вещи, понимаешь? Все сгорят, всего лишь вещи, которые не являются нормальными, понимаешь, как голову от стеков, там, не знаю, как, да, понимаю, то есть, которые не являются едой, также вещи не являются чем, ну да, ну, наверное, меня это не касается, да, голову от стеков, на свет, ну, мужики решают. Снимать или покупать и вообще.
вместо них. Не знаю, жизнь сама какая-то, не знаю, думаю, там, нежность, наверное, типа, ну, там, смотри, говорит, семья, да, права Серегина, там, сознание, что это была ошибка, понимаешь, я из той семьи, которой уже давно нету, которой не было вообще никогда, в принципе, знаешь, что да. Я не то, что, ну, поймешь просто. Вот это гон там. Это, наверное, не лучший вариант будет. Да. Нет, лучший вариант это какой? Ромео и Джульетта, нет, Ромео и нет. Ну, а себе ты думаешь, что ты хочешь? Да, так я понимаю. Ну да, наверное. Не знаю, учить света, учить познакомиться с своими, работать. С КПД прожили жизнь, понимаешь, на повышение, так скажем, да. Можно вот так выглядишь, не знаю, что. То есть, да, это можно даже да. Ну, видишь, они гнилые слова чужие, гнилые. Да, чтобы скрыть правду. Уйдем тебя просто, да. Тоже нет, это же, да.
Что-то было не то, понимаешь, брызгала меня, мама меня брызгала, помню. Что она с моим мужем сделала? Да, и как бы все выглядит было такой идеальный. Я еще лучше хочу. То есть зачем, если у меня сейчас зачем мне на нее как бы с ней мириться? Может, ее достать можно как-то? То есть, как в какой-то момент она, ну, я примерно, ну да, это я была. Вообще крови я не хочу прожить жизнь кривую вот так вот, когда ей можно жить прямее, понимаешь? Да, то есть можно как говорится, да, правильно понимаешь, да. Больной тебе,
Вася, блядь, а где муж ты готовит? Где мой отец готовит? И что там все так так что не надо туда. Ну и что, у меня отец инвалид был. Что, не могла я за ним присмотреть, что ли? Да, вот это есть по-женски как-то улегчиться, там, не знаю, да. Ну, чего ж теперь, смириться как-то, не знаю, ну, не знаю, видишь, просто не знаю, что, протезы. Короче, можно было как-то не изменять себе, там, изменяться, и все нормально было. Я просто тоже, да. Да, вообще, да. Без огня как минимум, как говорится, да, понимаете. Отец меня в обморок упал. Ты виновал, что ли, там, что случилось, мать? Ну, говори, такой честный пацан, добрый, я же добрый. Я говорю, да! Давай тогда почти честными будем тогда, давай. Мужики ты знаешь. Ну, наверное, да. Ну, это как бы, между прочим, вроде как муж твой был, вроде как, нет? Ладно, это не всегда, я просто к тому, что это не просто как на тему семья твоя вроде как это, и я вроде как, ну, наверное, может и нет. А, то есть там, не знаю, я не знаю. Ну, значит, неправильно, значит, меня там, и чё? Ты понимаешь, у меня женщина-мама, вот это ЧТД как бы, не надо, не надо, значит, нет, не ну хорошо, наверное, да, теперь и с ней становится так, значит, не так, блин, никуда с ней. А, это, ну, здорово, нельзя, как бы, просто. Мама работала 3 смены, и там нет, веселая жизнь, не знаю я. Ну, значит, так, что теперь, смотришь, я урод, да, получается так.
так я сказал. И это тоже какая-то просто вот как он. Я что скрывать, я не знаю, я короче, просто, да. Да не вообще, да. Да, ты слишком много всего понимаешь. Это все одна жизнь, представляешь? Ой, долгий разговор, да. Еще 7 детей, кроме меня. После меня я бы первый был, потом бы от Стаса Жижина, еще кого-нибудь. И я бы сейчас выеживался, но я бы был бы со специальностью с женой, скорее всего, понимаешь? И как бы, да, может, с такой женой я остался бы, но поскольку, да, попробовал свой, да. И еще плюс к этому было бы еще 7 человек в этом мире. И была бы семья, которая такая, она была бы, понимаешь? Не собаки, да, понимаю. У вас были плохие военные, какие отношения, даже не о чем говорить. А представляешь, ну это по себе я просто так говорю, да, и это я шучу. Я имею в виду, что да, понимаете. То есть это люди, которых вот нету, их никогда уже не будет, понимаешь? Ну никто не обязан, я просто очень целом говорю, просто, ну да, то есть понятно, что я ничего я не про это говорю. Просто ну вроде как они для этого, а где результаты? Не знаю, я, короче, то есть как бы, я понимаю. Ну, наверное, нам он как говорил тоже, да. Да, это есть самое. Это нам, говорит, нет, да, себе ну да. Да. Ну, да, облегчение, что полегчало, да. Да, что мне жить, просто пара психологии, там, пара психологии, да,
своими, как сказать, да. Ничего не чувствую! Коровье молоко, детей рожай, короче, детей рожай и с инвалидами там. Мужу угождаешь, чтобы учить детей рожать еще. Наверное, я не обязал, это все равно так хорошо на самом деле. Это есть счастье. Ну, не важно, это и есть оно самое. Ну, просто я так говорю, это хорошо на самом деле. Просто мама меня не любила. Все, она любила меня.
Юнару надо изменить. Я не думаю, что зло это помощник. Да. То есть, ну, он тебе говорил. Да, нельзя. Что надо делать мне? Что надо делать мне? Так. Винчик, не винчик. Я пошел. Что равно что?
Дай кофе. И обратно. И вот что куйка стоянки. Что ты делаешь? Titularität. Надо ли повторила? Все хорошо, все хорошо. Все живо, это все. Живо там, живо. А, смысл. Так, что же это? Что же я же так. Да.
Вкусненько, купил еще. Goodbye. Hollywood City Babies. Все хорошо, все отлично, отлично, все отлично, отлично. В 1904 году царский флот шел в осажденный Порт-Артур. Детский план и долгий путь, но с нами Бог. Гордо реет флаг вблизи японских берегов. И ногам пойдет Китай, рассудит Бог. Хорошо. It's funny, I used to really look forward to the next syllabus and next syllabus. Now it kind of feels like the end of an era. It feels like, no, but I want to sight read. I don't want to do really complex pieces. Let's have a look inside. It's like someone's gone over it with a Stanley knife. I don't like that. Okay, scales and arpeggios. I dread that. I'm not excited. Yeah, a lot of work in there. This will be another video, but I wonder how much work you have to do if you're doing the online exam. Because I heard that you do an extra piece, but there's other work that you don't have to do. Right? Should we open up? Should we see what pieces are like inside? Just have a little Cradle song in 1, 2, 3, 4, 5. Cradle song in 6 sharps. Oh come on! See, this is the problem. I've done a lot of work in my reading, but I can't play easily above 4 sharps, say, without it being completely an exercise in muscle memory. So the sense of that I'm feeling towards this is that I know that if I'm going to do it, there's no point waiting for my sight reading to catch up with 6 sharps. So I'm going to end up whacking it all into muscle memory like I did in the olden days, and I've come to really hate that feeling. I like the freedom of having the notes off the page, having them fly at me. Let's have a look if we've got any in less than 6 sharps. Okay, so the first one, hey, 2 sharps, that's in the A section. A2 is 3 flats, that's okay. Yeah, I bet you they'll make up for the difficulty somewhere else, though, won't they? 2 flats, but it's very quick. B section. I used to like this section. 4 sharps. Okay. 1 sharp. Ooh, Greek. So we've got a few ornaments in there. Yeah, see, I'm looking at these. I never used to look at these. You know, before I could sight read at all, 6 sharps would not have held any fear for me because I didn't have any feel for any key. So I'd have looked at that and gone, yeah, that's possible. So if I liked the sound of it, I would always give it a go. But actually now, 6 sharps, I'm like, oh no, that's like reinventing the wheel. That's like giving me a brand new wheel. C section. I wonder if this will be modal or something, because we've got A minor or C major. Oh, I like the look of those. I actually quite like the look of those dotted rhythms. That might solidify that rhythm a little bit for me, actually. 6 sharps for the next one. This is for C2. No, I'm not going there, ABRSM. You don't even teach us to sight read up to 6 sharps, so I'm not sure why you're bothering to give us pieces in it, I'll be honest. Oh, regular time signature at the end, but therapy of moonlight. 5/4 time. Oh, then it changes. Oh, it's going to be 5/4 time, 2/4 time, 5/4 time, 2/4 time, 5/4, 3/4, 2/4, the next bar. God, it's changing every single bar. No. No, I just...
I like to get into account and stay in my groove, to be honest. I mean, yeah, I'm judging all these without listening to them, but I used to do the opposite first. I used to listen, decide if I liked it, and then grapple with the piece, whereas now I'm like, that doesn't suit my skill set, no thanks. And you could say that you could push yourself and that would become your skill set, but it certainly wasn't. When I pushed myself in all the other grades, it didn't sort my reading out in any way. I just kind of learned that piece robotically, kind of by rote, just put it into my muscle memory until my fingers knew this note next, and this combination. It didn't help me overall. So what I'm looking for now is what looks possible in my current skill set. And I actually couldn't care less, really, whether I like the sound of the song, because if I can get to grips with it just a little bit easier than the 6 sharps irregular time signature, changing time signature one, I know that I will enjoy the whole process of learning it more. Even if the piece was not to my taste, I would actually enjoy it a little bit more. So that is what has been just delivered today. I've also got, and I'll read through these, and I want to know what this, I want to know what the initial grades like. I'm glad they've put this in, because, it's tough, Right, I'm just going to open my other package. Don't know what this is. I still haven't got through 6. I've completely stalled on the grade 6 irregular time signature, and I've been avoiding it. I don't mean to say they're too difficult. I mean, I'm too lazy to bother with it, but I just have to make myself. I mean, that's a good thing about syllabus, isn't it? It makes you do stuff. Oh, actually, do you know what? This is the first time they're like little pieces to play. I preferred that than the kind of 4 to 8 bar misery where you don't really have a chance to kind of get into any sort of groove. I'm actually more delighted with this grade 7 song reading than the 6. 2 flats, 1 sharp. Do you know what? This is better. Maybe. Well, I'll try and read these to you. 4 sharps. I'm going to go through this book as a series so we can all have a bit of a laugh and get my base level for ABRSM sight reading. But it looks more enjoyable than when it's just 8 or 4 bars of sorrow all the way through. 3 sharps, 1 flat. That's funny, isn't it? I'm less afraid by a full page of a piece, maybe because I've just been like, right, come on, let's do a full page. I'm just going to read this book. I'm less afraid of that than actually the 4 to 8 bars where it's all condensed, and if you go wrong, you always have no time to redeem yourself. 4 flats, 4 sharps. Well, I'm not going to go through the whole book. Anything too terrifying as we go along? 4 flats is about as terrifying as it gets for me, as long as there's no 5s. No. And 3 and 4 flats and sharps is still dodgy, very dodgy territory for me. It's new. It's a new feel for me. But I have done some of it, especially in the Paul Sarah Harris Improve Your Sight Reading grade 6 and the other specimen sight reading tests. So, yeah, actually that doesn't look quite so scary. Right, anyway, I'm going to leave it there. We will explore those together in the coming videos. I'll blend it in sometime with me reading the Yellow Book and reading the 42 famous classics. We're going to have a bit of a mashup and a blend, so I will see you around. Кстати, даже продавала когда-то вообще много всяких, даже пить когда-то пил. Ну да. Нет, да.
Hi, you two. Right, I'm going on a rant today. I'm going to roast the ABRSM for their sight reading tests. We've done these, if you're doing their syllabus. I've been with them for 6 years. And I finally, after a year of solid sight reading, I've come to a few conclusions, and I'm going to put it on here. It's not going to be a balanced argument, because it's just going to be what I think, but I'm really interested to know whether teachers, do you agree? Do you see it like this? Have you got your own thoughts on it? Do I need correcting? And students, what's your experience of it? Have they helped you? Because I will wager that the majority of people are not learning to sight read from these tests. And I think that that is a huge missed opportunity from the ABRSM, because they're so contrapuntal in motion. I mean, if we look at this grade 2 piece, when you look at it, there's nothing that you can latch onto. They're all wildly different. There's no recognizable chords in the left hand. And they're forcing, when you sit down in front of one of these and you have 30 seconds, which, by the way, is the same amount of time that I get for my 1-clef instrument. Look at this. Okay, I get 30 seconds to prep my viola. 2-clef instrument, 30 seconds. But not even 2-clef instrument with chords in the left hand. Здравствуйте, на телеканале «Россия Весть» в студии Денис Лончаков и главное к этому часу. Как теперь ехать? Не видно ничего. Снежная буря обрушилась на Сахалин, дороги занесло в море. Шторм, волны достигают 6 метров. На премьер-министра Гаити совершено покушение, в него стреляли на выходе из храма. Глава Пентагона Остин заболел коронавирусом. И как Европа переживает омикрон. Народные гуляния и изыски национальной кухни. Уфа встречает Новый год с размахом башкирского сабантуя. А еще российская комедия «Последний богатырь. Посланник тьмы» стала лидером кинопроката в России. Что такое? Это много объясняет. Итак, очередной мощный циклон надвигается на Сахалин и Курилы, как сообщают метеорологи. Ненастье ударит по региону уже завтра. И сейчас на острове бушует непогода. Паромная переправа между Сахалином и материком закрыта. Временно было приостановлено движение на дорогах. Из-за сильных ветров и гололедицы на трассах множество аварий. Репортаж Ирины Коноваловой. Как теперь ехать? Наверное, никуда не поедем. Смотри, не видно ничего. Сейчас Если вы обладаете интересным жизненным опытом, хотите, чтобы родные вами гордились, хотите больше радости в своей жизни и принести пользу всему миру, то оформите свой опыт в книгу. Меня зовут Ирина Гусинская, я замглавного редактора крупного издательства. За 17 лет работы я помогла появиться на свет более чем 500 книгам. Приглашаю вас на мой бесплатный вебинар, на котором поделюсь методикой, которая помогла множеству моих авторов написать и издать бестселлер. А также расскажу, почему нынешний кризис – лучший момент для того, чтобы написать свою книгу. Регистрируйтесь по ссылке внизу и получите от меня 3 ценных подарка.
Сейчас стихия заметает все западное побережье острова. От Невельска до Углегорска снежная буря обрушилась сразу на 13 районов. Обледеневшие трассы стали причиной сразу нескольких аварий на острове. В Корсаковском районе столкнулись фура и легковой автомобиль. Последний улетел в кювет, женщина-водитель погибла на месте. В Смирновском районе в овраге оказался автобус. Пассажиров и водителя эвакуировали. Травму получил один человек. Циклон то ослабляет хватку, то ударяет с двойной силой. В прибрежных населенных пунктах наметает больше снега. Скорость ветра около 15 метров в секунду. В Сопках ветер еще сильнее. Его порывы здесь достигают 20 метров в секунду. Руки, лицо замерзает маком и дышать практически невозможно. Спасает разве что маска, она полностью закрывает лицо, но стоит ее снять, дыхание снова перехватывает. Дорожные службы по всему региону на время снежных январских каникул работают в 2 смены. В Корсакове первые машины выходят на расчистку улиц в 3 часа ночи. Несколько смен, да, и это будет продолжаться до полного вывоза снега с города и района. Отдельные участки дорожникам приходится раскапывать вручную. Речь идет не о тротуарах или лестницах. Проезжую часть техники не дают расчистить припаркованные автомобили. Получается, что вот сидят люди дома, видно, что машины только подъехали. Вот пинаем их, да, сигнализация работает, они их просто выключают, игнорируют. С городских дворов и улиц снег вывозят на полигоны. В Южно-Сахалинске, где относительно спокойно, за ночь вывезли более 150 кубических метров на специальный полигон. Дальше подрядная организация, мы видим, отрабатывает бульдозерами, равняют площадки, потом проливают водой, чтобы можно было заехать к технике. Пока одни районы пытаются справиться с метелью, другие только готовятся к встрече с бурей. Там перекрывают дороги и отменяют автобусные рейсы. Если для людей, которых циклон застал в дороге, разворачивают пункты обогрева в кинозалах и домах культуры. Стихия бушует не только на суше. В море поднялся шторм, волны достигают высоту 6 метров. Из-за этого суда остались фото. Переправу Омск-Ванина закрыли до улучшения погодных условий. Сотрудники МЧС предупредили, 4 января порывы ветра усилятся до 25 метров в секунду на побережьях. Местами пройдет сильный снег. Ирина Коновалова, Игорь Николаев, Вести, Сахалин, Курилы. 2 человека находятся в реанимации после серьезного ДТП в Рязанской области. Сегодня на предприятии, которому принадлежит автобус, начались проверки. Одной из причин аварии могла стать усталость водителя. По предварительным данным, он уснул за рулем. Напомню, накануне междугородний автобус, который следовал из Москвы в Астрахань, врезался на трассе в опору моста. Погибли 5. 22 пассажира, в том числе 2 детей, получили травмы. В наш стационар было эвакуировано 3 пациентов. Им была оказана медицинская помощь, в том числе некоторые из них были прооперированы в экстренном порядке. И в настоящий момент 2 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в тяжелом, но стабильном состоянии в отделении реанимации. 1 пациент находится в состоянии средней степени тяжести в отделении травматологии. Все пациенты получают всю необходимую помощь. Правительство России утвердило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи на ближайшие 3 года. Документ предусматривает в том числе финансирование углубленной диспансеризации для людей, приболевших ковидом. Даже при повышенной нагрузке на медицину необходимым лечением будут обеспечены все пациенты. В некоторых регионах сейчас смягчают антиковидные ограничения. Так в Севастополе ходить в кино, и театры, кафе, и рестораны теперь можно свободно, вне зависимости от иммунного статуса. Благодаря вакцинации коллективный иммунитет в городе достиг 91%. О том, как складывается эпидобстановка в новогодней столице России, Нижнем Новгороде, расскажет Леонид Муравьев. Новогодняя столица России переливается миллионами огней. Самый главный подарок к празднику нижегородцы сделали себе сами. Активно вакцинировались от коронавируса, заболеваемость снизилась, и как результат, еще за несколько недель до Нового года ковидные ограничения смягчили. Кафе и рестораны сами вправе решать, как им работать. Например, в этом заведении электронный сертификат о вакцинации не спрашивают, но в таком случае работать здесь могут только до 22 часов. После этого времени самовывоз или доставка. В эти новогодние каникулы посмотреть красоты Нижнего Новгорода намерены почти 150 тысяч туристов. Во многих гостиницах мест уже нет. Ажиотаж сравним с чемпионатом мира по футболу. Еще в середине декабря власти региона предложили отелям 2 варианта работы. Можно работать 100% загружать гостиницу, но здесь нужно требовать гостей просить QR-кода, о вакцинации, или можно заселять 70% гостей, и здесь без
без применения QR-кодов. Компания по вакцинации на время праздников останавливаться не будет, несмотря на выходные дни. Прививку «Спутник Ви» или «Лайт» можно получить в поликлиниках или в торговых центрах. Говорят, что лучше через полгода, конечно, вот эти ревакцинации делать. Я как бы по правилам так и поступаю. В случае ревакцинации, говорят врачи, побочных эффектов почти нет, поэтому поездка в новогоднюю столицу России может стать не только интересной, но и полезной. Любой желающий может прийти на вакцинацию, как на первый, так и на второй компонент. Обязательным условием это наличие документов, удостоверяющих личность. Прививку он не делал, и это решение едва не стало роковым. Иван Ржанов на 101-м году жизни переболел коронавирусом. Состояние было тяжелым, поражение 50% легких, но перед самым праздником врачам Горспецрб удалось совершить новогоднее чудо. Сидеть я же не мог. А вот теперь, пожалуйста, болтаю, язык работает, голова работает. Без выходных и праздников продолжают работать врачи красных зон. Новогоднее пожелание у них одно на всех, чтобы в 2022 году коронавирус наконец отступил. Леонид Нижегородская область. Россия требует от фонда ЮНИСЕФ конкретных действий в связи с тем, что украинские националисты вносят в базу «Миротворец» данные детей. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он рассказал, что на сайте опубликована информация о 13-летнем подростке, родители которого переехали в Донбасс. Это уже не первый подобный случай, но проблему со списками тех, кого радикалы считают врагами украинского народа, официальный Киев предпочитает игнорировать, заявляя о необходимости деэскалации на Юго-Востоке. В телефонном разговоре президентов Украины и США и Байден, и Зеленский еще раз подтвердили курс на соблюдение Минских соглашений. Хотя без антироссийских выпадов в ходе общения не обошлось. Американский лидер заявил, что Вашингтон и его союзники готовы принять решительные меры в случае гипотетического российского вторжения на Украину. В Гаити совершено покушение на премьера Ариэля Анри. Его чуть не застрелили на выходе из храма, где проходила служба в честь празднования годовщины независимости республики. Едва политик вступил за порог, раздались выстрелы. Охрана тут же обступила главу правительства и ввела его в безопасное место. В ходе перестрелки с преступниками погиб один человек, еще несколько получили ранения. Сам Анри не пострадал. Напомню, это уже второе покушение на первых лиц страны за последнее время. В июле прошлого года в своей резиденции был убит президент Гаити. Уфа встречает Новый год с размахом башкирского сабантуя. На фестивале «Терра Зима» съехались тысячи гостей из многих регионов России. Какими конкурсами развлекают и чем угощают гостей, узнал наш корреспондент Мурат Зарипов. Перетягивать канат, когда ноги скользят по снегу, не самое простое занятие. Зато проигравших здесь не бывает. Подарок обязательно получит каждый участник. Причем не только в этом, но и в других конкурсах. Во время забега срочно требуется ученица, которая будет делать такие текстильные куклы и будет зарабатывать на их продаже. Одна кукла продается от 3. в мешках зимой важнее не скорость, а координация, как и во многих других соревнованиях. Во время зимнего сабантуя развлечения в принципе те же самые, что и в традиционном летнем, вот только с небольшими различиями. К примеру, во время боя с мешками на бревне зимой удержаться гораздо сложнее, потому что здесь скорость. Зимний сабантуй – часть масштабного новогоднего фестиваля, и в этом году его решили провести в самом центре Уфы. Причем традиционные здесь не только конкурсы и развлечения, но и угощения. По таджикским рецептам готовлю. Вроде всем нравится. И в сабантуе мы его пробуем, и в Курбан-байраме. Тех, кого не согревают игры или танцы, здесь угощают ароматным башкирским чаем на травах, причем обязательно из самовара. И это еще один конкурс. Жюри по нескольким параметрам должно было оценить каждый из почти сотни самых разных самоваров. В Урале первый самовар появился в 1730 году, а Тула начала делать где-то с 1780-1779. Поэтому Урал это тоже считается родина самоваров. И почему мы чтим это, да, потому что мы все живем на Урале, и вот нам интересно.
warm welcome to today's talk. It's Sunday, the 2nd of January, and of course, Happy New Year to everyone. Now, I want to look at some scientific research today from South Africa that's been pretty well ignored by the mainstream media, it seems. What this research is showing is that people that have been infected by Omicron are developing immunity, which gives them a large-scale protection or a lot of protection against a Delta variant. Now, what this means is that as we speak now, millions of us, unfortunately, are becoming, or fortunately, depending on how you look at it, are becoming infected with Omicron. And that means that as we become infected with Omicron, this is going to give us infection against Delta. And this means that Delta... которые хотели прокатиться на боевой машине. Специально к их приезду военные украсили пусковую установку комплекса «Искандер», после чего в присутствии Деда Мороза и Снегурочки детям дали посидеть в кабине машины, порулить и даже примерить на себя боевую экипировку «Ратник». It's going to have nowhere to go because everywhere it goes, people will be resistant to Delta, therefore Delta should die out. In other words, Omicron should completely, over not too much time, displace Delta. And this Delta variant that's made so many people so sick and has taken so many lives should be history, completely replaced by the Omicron variant. That is the contention. Now let's look at whether that's true or not by analysing this science, and basically we think it is. But here's the science. Now, this is the paper it's from. Now, this is from South Africa. It is a preprint, but it's all there, and I've read it all, and it looks pretty good to me. I'm not that familiar with the detailed experimental techniques in it, but I'm sure they are correct, and everything else looks absolutely spot on. So this is it's there. Check it out for yourself. Africa Health Research Institute, School of Laboratory Medical and Medical Sciences, and virtually every other reputable sort of sounding institution in South Africa has been involved in this. So many institutions. So it's got a great deal of credibility behind it, is what I'm saying. Omicron has been shown to be highly transmissible. Yes, fact, that's for sure. Omicron has extensive evasion and neutralizing antibody immunity, say antibody immunity generated by Delta. That is true antibody immunity. And of course, it's the antibody immunity. If you've got poor antibody immunity, then you can get symptomatic disease. Now, this is not talking about T-cell immunity, as we talked about with Professor Bezad just recently. We believe that is preserved. This is antibody immunity, which is going to protect against symptomatic disease. This is what this is talking about. So Omicron has extensive evasion of neutralizing antibody immunity elicited by vaccination and previous SARS coronavirus 2 infection. This is why so many people are currently getting symptomatic Omicron infection, because we don't have this cross-reactivity of the antibodies from the vaccine and previous exposure to Delta variant as we would have liked. Therefore, we're getting these escape infections. Omicron infections are rapidly expanding worldwide, often in the face of high levels of Delta infection. So the Omicron infections are surging into areas where there's been a lot of Delta infection just recently. And of course, that brings to mind some pretty important questions, which of course the researchers have thought of. Do Omicron antibodies neutralize Delta virus variant? Does it work the other way around? You see, we know that if you've got Delta antibodies, that's not going to effectively neutralize Omicron. That's why so many of us are getting Omicron at the moment, because we are not protected that well by the wild type antibodies or the original virus type antibodies induced by the vaccine, or the wide scale immunity generated by the Delta, which is good for Delta but not good for Omicron. So it doesn't work the other way around, but this is the question. Do Omicron antibodies neutralize Delta virus variant? That is the question. And the answer to this does seem to be yes. Or just to rephrase that question, does neutralizing immunity elicited by Omicron also enhance neutralizing immunity against the Delta variant? Just rephrasing the question, really. And again, the answer does appear to be yes. But let's look at the method used. Now, this is quite impressive science on this paper, really. I mean, I've never done sort of laboratory-based virology, so some of the techniques, I've done a lot of
biology in other ways, but I haven't done the specific virology biology. And it's pretty impressive techniques, I must say. Anyway, they've isolated the Omicron virus and the Delta virus. So in fact, they isolated quite a few viruses of different variants, different mutation profiles. And they tested these against the plasma of 15 confirmed Omicron cases. So these would be people who were developing or had developed antibody immunity to Omicron. They used the live virus neutralization assay. In other words, their assessment used live viruses. So they used live Omicron viruses, live Delta virus, and live various mutated viruses. Now, of course, the thing with viruses is, this is one of the reasons this is really quite clever, is viruses can only grow inside cells. As Professor Bezat said just the other day, they are obligate intracellular genetic parasites, I think was some term like that he used. They can only grow inside living cells. So what they had to do was take a cell culture of living cells and grow the viruses in those living cells. And the culture they used was called Vero E6. And the cells were propagated in a complete growth medium. So they had a growth medium with everything that these cells need. Now, these Vero cells have been around for as long as I can remember. Certainly back in the 80s, these Vero cells were around. And I think they were actually isolated in the early 60s from what I remember. And for sure, they are monkey kidney cells. They're monkey epithelial kidney cells, green African monkeys, I think. And these cells basically were made immortal in the 1960s, and they've been kept on propagating all the way down. And that was kidneys. They are monkey kidney cells. They're monkey epithelial kidney cells, green African monkeys, I think. And these cells basically were made immortal in the 1960s, and they've been kept on propagating all the way down. And that's what they used to grow these viruses in. So this culture of living cells, and they are commercially available. So if you wanted to do some living cell experiments yourself, you can actually commercially obtain these. So that's what was used to generate the actual live viruses. And then they calculated the focus reduction neutralization test. The focus reduction neutralization test when 50% of the viruses are neutralized. And this is just a standard way, this is an internationally standard way to analyze how effective an antibody is against a particular type of virus. In this case, the antibodies for Omicron against the... Это начинается мой день. Это мама и папа, молодые, прекрасные. Мама преподавала немецкий.
Hello, and thank you for watching. This short video is going to be a tutorial and then a playthrough of Boris Berlin's Essential Daily Exercises. This is set number 7. There are 13 exercises in this set. So if you already know the exercises and you just want to play through, just skip ahead to where it says playthrough in the description on the video. So we're going to start with exercise 1. This exercise is for the independence of the fingers. So we're wanting to get a nice bridge here, nice shape underneath, and a nice no caving in of the first knuckles here. I want to make sure that those are firm. So in this exercise, we're going to hold down 1, 2, and 5, and then try to get 4, 3 to play at the same time. Harder than it looks. You might notice my pinky's really trying hard to not cave in there, so I'm just trying to keep a nice, firm pinky the best I can. Next part, 3. Valuable in this exercise if you can try it in different positions. The black keys change the balance of your hand. So try it in lots of different positions incorporating the black keys. Here is exercise number 2 for relaxation. We've had this exercise in many different ways. This is with finger number 3. You're going to just gently roll off the key. Just one motion, not 2. So sometimes you'll feel like you're going to press and then roll off. Don't do it that way. Just roll through the full pad of the finger. Make sure your wrist gets low enough so you can actually roll through. Here is exercise number 3 for stretching. In this exercise, we're going to group the notes into groups of 6. So we're getting a larger gesture for a range of notes. And the finger that's going to be crawling back and forth is first the second finger and then the thumb. So you're going to be watching the angle of your hand as we do this exercise. So you're going to feel up, make contact, down, and then like a mini down. Now your thumb, see how my wrist changed directions? So at first my hand was faced a little bit this way. Then when my thumb shifted to the black key, the center of my hand shifted a little bit more to the right. Do that one more time. So it gets set slightly to the right. Big down when you see the accents and make contact. Now we're going to shift. Вот это и есть функционал. Что такое? Куда делись?
Хотят пидоров. Перестала видеть, что ли? Hey there, and welcome to today's episode of Piano TV. I'm Alicia. Что ж, видишь. Немецкий, и после войны, когда многие не могли даже слышать язык, на котором говорили изобретатели газовых душегубок. Она всегда говорила, это язык Гейне, Гёте, и дальше она перечисляла всех, он никакого отношения к нацистам не имеет. Первая красавица Киева, влюбленный Горовец, писал ей из покоренной Америки, звал, но великому пианисту мама предпочла инженера. Она никогда даже подумать не могла, что она может с кем-то что-то. Жена ждала папу. У меня была встреча с моими будущими избирателями. Стал очень уже пожилой человек. Встал и сказал, вы не представляете, какой у Аллочки, у меня зовут Аллочка, у Аллочки был потрясающий отец. Мы с ним, наши нары были рядом. И вот вечером, после всего, после лесоповала, после всего на свете, измученный, он ложился на свои нары и начинал читать стихи. Через 7 лет папа вернулся из лагеря, где оказался по навету управдома, решившего доносом квартирный вопрос. Первое, что он сказал, Лыхаем. Лыхаем тоже есть за жизнь. Высокий, стильный, с президентской внешностью, щедрый, угощал мороженым весь двор, он никогда не проходил мимо плачущего ребенка и мимо задира, кричавшего вслед девочке «жидовка». Папа пошел за ним, вернул его и стал ему очень спокойно. Он говорит, ты зря так волнуешься, он говорит, все хорошо, и мы на тебя не обижаемся, только ты должен понять, вот, пожалуйста, пойми это, что есть разные народы. Есть евреи, есть русские, есть казахи, чуть ли не перечислил все народы живущие. И все они люди. Папина дочка, обожающая петь и танцевать, мечтала стать артисткой мюзик-холла, как Любовь Орлова. Носатая брюнетка никуда. Хотя бы очень симпатично, опять наставили. Но мне прям сказал, что во мне умирает великая артистка. На журфаке даже документы не стали брать, невзирая на публикации. 5-й пункт. Репортером она таки стала, даже публицистом, кинокритиком, писателем. Работала на радио, откуда уволили, когда привела Юлия Кима и Юрия Коваля. Потом из советского экрана. Не читала Брежнева, защищала и Оселяне. Она не унывала. Лихаем. Сегодня проблема очистки воздуха стоит очень остро. В воздухе находятся аллергены, например, выделение пылевых клещей, а также пыль и миллионы вредных загрязнений, которыми мы дышим. Ничего не решается трудом. Агрессия ничего не решается. Стала редактором «Усатого няня», инициировала офицеры, первый киноопыт своего друга Бориса Васильева. Это же фраза у отца. Есть такая профессия сегодня защищать. Когда в стране начались перемены, нырнула в них с головой. Госдума, где работает над законами о библиотеках, музеях, кино, детсадах, вместе с Приставкиным, Акуджавой и Евтушенко инициирует «Апрель» – ассоциацию писателей, поддерживающих перестройку. Борется с национальной нетерпимостью, доводя антисемитов до суда. И уже 30 лет заставляет страну слушать о Холокосте. Я верю в свободу, я верю в счастье этой страны. И стараюсь все, что я могу делать. Я бы никогда отсюда не уехала. Я русская еврейка. Я очень люблю Израиль, очень. Но я очень хочу, чтобы Россия была счастливой. Я мало что могу для этого сделать, но я очень этого хочу.
Ну, просто очень. Гуля Болтаева, Елена Финошина, Виктор Виноградов. Вести. И вот о чем расскажем далее в нашей программе. Глава Пентагона Остин заболел коронавирусом, и как Европа переживает омикрон. Самарские врачи спасли жизнь новорожденного с редкой патологией. Операция длилась целую неделю. А еще российская комедия «Последний богатырь. Посланник тьмы» стала лидером кинопроката в России. Об этом не только сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Вести», мы продолжаем выпуск. В мире с начала пандемии коронавирусом заразились уже 290 миллионов человек. Среди них теперь и глава Пентагона Ллойд Остин из-за положительного теста американский министр обороны ушел на 5-дневный карантин. Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме. В самих США ситуация лишь ухудшается. Страна снова вышла на уровень свыше 50 тысяч инфицированных в день. В этой связи в зале для брифингов Белого дома решили вернуть ограничения. Из 49 мест занимать можно будет лишь 14. Журналистов будут рассаживать в шахматном порядке, чтобы увеличить дистанцию между ними. Противники антиковидных мер снова напомнили о себе в Германии. Тысячи человек вышли в Баварии на улице. Несмотря на запрет на массовые собрания, они прошлись маршем, требуя отмены ограничений. На пути их ждали правоохранители. Десятки нарушителей ковидных правил доставлены в участки. А в Португалии немецкое круизное судно наконец покинуло порт Лиссабона. Напомню, тысячи человек незапланированно провели там Новый год из-за вспышки инфекции на борту. Ковид выявили более чем у 60 пассажиров и членов экипажа. Тем, кто сдал отрицательный тест, разрешили досрочно сойти на берег. Остальные отправились в дальнейшее путешествие к берегам Испании. Подробнее о ситуации в Европе репортаж Николая Соколова. В Пятой Республике более 200 тысяч случаев каждые сутки. Система здравоохранения работает на износ. Среди зараженных много медиков. Мы, как и все, соблюдаем дистанцию и постоянно сдаем тесты, потому что если заразимся, это повлияет на работу всей больницы и будут проблемы. Мы максимально сосредоточены и ответственны, но уже так хочется расслабиться. В соседней Испании на вынужденные каникулы отправляет сотрудника с положительным тестом на коронавирус. В стране продолжает фиксировать рост числа заражений. Почти 100 тысяч каждые сутки. На улицах введен масочный режим. Для посещения общественных мест обязательно ковид-сертификат. На улице очень красиво, но наслаждаться этой красотой теперь можно только до часа ночи, потому что комендантский час на всех улицах, не только в Барселоне, но и других городах положено. Но даже комендантский час не помогает. В Каталонии каждый день порядка 20 тысяч новых случаев. Омикрон распространяется с огромной скоростью. В аптеках сложно достать тесты на антигены. В больницах строго по записи. У меня появились симптомы, и несколько человек из семьи тоже заболели. А в аптеке тесты достать почти невозможно. Это при условии, что в стране вакцинировано порядка 80% населения. Это, по мнению медиков, помогает снизить нагрузку на отделение реанимации. У вакцинированных омикрон тяжело не протекает, но поступающие все равно есть. Большинство тех, кто не делал прививку. У врачей в эти праздничные дни лишь одно желание. Что в стране вакцинировано порядка 80% населения. Это, по мнению медиков, 100 тысяч каждые сутки. На улицах введен масочный режим. Для посещения общественных мест обязательно ковид-сертификат. На улице очень красиво, но наслаждаться этой красотой теперь можно только до часа ночи, потому что комендантский час на всех улицах, не только в Барселоне, но и других городах положено. Но даже комендантский час не помогает. В Каталонии каждый день порядка 20 тысяч новых случаев. Омикрон распространяется с огромной скоростью. В аптеках сложно достать тесты на антигены. В больницах строго по записи. У меня появились симптомы, и несколько человек из семьи тоже заболели. А в аптеке тесты достать почти невозможно. Это при условии, что в стране вакцинировано порядка 80% населения. Это, по мнению медиков, помогает снизить нагрузку на отделение реанимации. У вакцинированных омикрон тяжело не протекает, но поступающие все равно есть. Большинство тех, кто не делал прививку. У врачей в эти праздничные дни лишь одно желание. Первая, вторая, шестая волна. Мы устали. Каждый раз одно и то же. Хочется, чтобы в новом году уже все закончилось. Критическая ситуация складывается не только в больших странах Европы. Даже на Кипре, где, казалось бы, победили ковид, количество заражений с 500 в начале декабря увеличилось почти в 10 раз к 1 января. Во многих странах Европы фиксируют худшие показатели за всю историю пандемии. А это значит, что вирус по-прежнему коварен и пока останавливаться не собирается. Николай Соколов, Вести, Испания. Самарские врачи провели уникальную операцию, которая длилась целую неделю. Благодаря своим выдающимся навыкам и профессионализму хирурги спасли жизнь новорожденного с редкой патологией. Внутренние органы у него развивались в внебрюшной полости. Репортаж Илья Никеева.
Мирон чемпион, так зовут своего первенца Алексей и Юлия. Малыш отчаянно боролся за жизнь, едва появился на свет. Еще на стадии беременности УЗИ показало у ребенка врожденный порог. В некоторых случаях с такой патологией беременность прерывают. Но мы решили идти до конца, потому что это долгожданный наш первенец. Амфалоцелия – это патология, при которой еще в утробе матери внутренние органы плода развиваются вне брюшной полости. Печень, кишечник и желудок Мирона находились в пупочном канатике, то есть после рождения оказались снаружи организма. Сложная операция длилась 7 дней. Через каждые 4-6 часов хирурги по миллиметру погружали органы в брюшную полость. Сделать это за один раз было невозможно. Объема брюшной полости просто бы не хватило. Из-за сильного сдавливания и, как следствие, нарушения кровоснабжения ткани и органы новорожденного могли не выдержать. Хирурги пошли на риск и специальный мешок-контейнер с органами подшили к тейпирующему пластырю, который зафиксировали на теле ребенка. В ходе операции возникла еще одна проблема. Кожи новорожденного было слишком мало, чтобы зашить рану на животе. Диастаз между мышцами мы можем закрыть сеткой. Мы можем вырезать ее 10 сантиметров. Да, идиотка. И при этом вот так вот все, да, 15 сантиметров, то сетку нужно накрыть кожей. Если кожи тебе не хватает, это целая проблема. Может разрушиться весь эффект от операции, потому что не хватает кожи, это открытые раны, это сепсис, это нагноение, это гибель ребенка. 3 недели Мирон провел в реанимации для новорожденных. Его кормили внутривенно. Младенца подключили к аппарату искусственной вентиляции, потому что, оказавшись на своем месте, органы давили на легкие. Через неделю-полторы ребенок был снят с аппарата, то есть он уже дышал самостоятельно. Также питание расширялось, но расширялось медленно, потому что объем поражения был большой. Завершающим этапом стала пластика передней брюшной стенки. Теперь Мирон, лежа в колыбели, повторяет за папой приемы из единоборств. Первую победу в своей жизни он одержал в неравном бою. Илья Никеев, Даниил Якимов и Михаил Ситников. Вести, Самара. Российская комедия «Последний богатырь. Посланник тьмы» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ. Только за минувшие выходные фильм собрал 463 миллиона рублей, а всего сборы составили уже 1 миллиард. И это рекорд. Причем билеты раскупают на несколько дней вперед. Ажиотаж и вокруг другой нашей премьеры – картины «Чемпион мира» о легендарном шахматном поединке. Today, I will be taking the Performance Grade 8 Singing Examination. I am using the 2018 syllabus. I will be singing 4 pieces. Una Donna Accrediciani, E32 by Mozart, Danza Danza Fanciulla Gentile, A14 by Durante, Andy Music, E31 by Schubert, and Waltz of My Heart, E33 by Novello. I hope that you will enjoy my performance.
dir. I parigina composto e voglio farsi un dir. Perché abbiamo gusto di golden dream, vivo destino, chissà servir, chissà servir. Tira con me, pare dolcetto, voler con me, parlar con me. Darskemi a tutti, siete due brutti, saper nascondersi senza accorgersi, senza rossire, sapermi dire, sapermi dire. E correggere dall'uno sogno, quando sei voglia, farsi vedere. E correggere quando sei voglia, farsi vedere. E correggere dall'uno sogno, quando sei voglia, farsi Почему такая жопа у нас? Наша религия, это girare, gira sottile al suono dell'onde del mar. Del mare scherzosa che parla al cuore con l'animoso. Fanciulla gentile, al mio cantare, danza, Смотри, действительно так, да, понимаешь? Да, то есть, но она вот это она имеет в виду, нет. Ну нет, ну что я буду покупать? Нормально просто, да. Да, это, нет. Да. Что ты делаешь, как, да? Наверное, ну вот она про это и говорит, да. Вот я тоже так думал. Ну смотри там. Вот это нормально. Ну нормально.
Нет, понятно.
Обязательно.
Да, это видно.
идее, сойдется, сошлося, да, по идее.
Чем? Надо платно играть, платно население. Что там надо? Что нам надо? Что нам Ладно, ладно. Ребята.
в речи. Ну, последний иногда, конечно, это будет масштабы это будет. Мы с тобой все здоровы. Нет, это все я это ставлю, это вот много будет. Да. Не, новый дом не так. Ну а что, выкинуть что ли? Так, я могу выкинуть. Ну, видишь. Что у нас? Ага. Да. Вот и смотри, он. Hi there! Today I'll be introducing to you a very efficient piano exercise book called Schmidt Opus 16 Preparatory Exercise for the Piano. I would like to thank my piano teacher for showing me this book because ever since I started practicing Schmidt, I feel like my technique's got a lot better. Also, I've been having a lot more fun practicing at home.
So I've been practicing a lot more than the past. And this book is also good for any level students who's currently learning piano. The first few pages are for beginners. So if you just started piano, I suggest you look at the first few pages. And as you advance, there are more challenging exercises. But to be honest, it might look intimidating at first, looking at these pages. But they're actually quite fun. And sometimes after work, when I finish work at night, I'm brain dead but can't sleep. I try to practice a few parts of the Schmitz. So at least use my time preciously, and also my finger techniques get better. It's good when you have challenging pieces to practice Schmitz. So today I'm going to be showing you how Schmitz should be practiced and cool parts of it. Let the journey begin. So I've been practicing measure 34 to 40 often, since the piece I'm currently practicing has a lot of keys I have to hold while playing the written notes. It took me a few weeks to kind of play them together. I'll be showing you ways so you can play them and make sure they're played well. Now I'll be showing you ways to practice this so eventually you can play them hand together solid. So I'm gonna be showing you measure 34. So we're gonna practice them hand separately and slowly. You must practice slowly in order to avoid butchering the piece. So I'm gonna start with the right hand, and measure 34, the C key is hold while everything else is playing. So let's begin. Let's try that again, but slower. Awesome. If you still feel at ease playing it normally but slower, another way. Awesome. If you still feel at ease playing it normally but slower, another way is to play it staccato. I find it easier because you're right away kind of jumping one key to another while holding the do. I find it much easier. If you still feel at ease, you can always try to double the staccato.
long as you feel at ease and you feel like it'll help you solidify the piece. So now we're going to focus on the left hand. Same concept. So we're going to be holding the do, the C, sorry. Now I'm going to be practicing this the normal way but slow. Let's try it again, but slower. Awesome. Now we're gonna be practicing a staccato. Still feeling uncomfortable? Let's try double the staccato. Awesome. I'll be honest, as I said before, it took me a while to get this solid. So do not worry if you feel like you're not there yet. It's normal. It takes a lot of consistent effort. Like a good 5-10 minutes every day will make a big difference. So yeah, now let's try to play this regularly, hands together. Let's try that slower. Still not at ease? Let's try to play staccato. Whoops, well, I slipped a bit, but it's okay, it's normal. So, let's try it. Double staccato. Let me try those last two staccatos. I'm going to try to make sure I play it properly. Much better. So yes, it happens that we falter while practicing. Just make sure you can adjust the mistake as soon as you can so you can fix it. And you can practice this slower so you won't butcher the exercise. Awesome! So another cool book about this book is not only has good exercise techniques, it also has towards the end a very good appendix. What kind of appendix? Of major scales. See? Yeah, so it shows all the scales, all the major scales. You also see harmonic on the next page. And if you notice, the top, each scale, top line with numbers are for the right hand finger, which finger plays which key, and the bottom is the left. So the next page, as I mentioned, there's harmonic minor scales. And there's also melodic minor scales. So all your scales are here. So this book is amazing beyond measure. And there's also major triads, minor triads, and there's sevenths.
See, it has all the technical requirements we need. So this book is excellent. Amazing. To conclude, this Schmidt exercise book is amazing. I'd say it is similar to a high-intensity exercise, which you don't need any free weights or like machines, and you don't have to do it for a long time to see results. And if you do it bit by bit every day, eventually you'll see results. You'll be able to apply it, and your technique will be much better. I feel like it's same for exercise. If you do your exercise every day, a high intensity for a small time frame every day, you'll see a difference both physically and mentally. So for those who are playing piano, I suggest you get this book. It's on Amazon for a reasonable price. And yeah, I hope you enjoy your musical journey. Thank you for watching this video, and I hope you have a great day. Thank you. Hello, my name is Dr. Jacob Grant, and in this video I will teach you how to compose one-to-one counterpoint, also known as first species counterpoint. This kind of composition exercise is pretty ancient, and most of the great classical composers were taught using this method. Haydn, Mozart, and Beethoven were all taught species counterpoint, and when they had students of their own, this was the first thing they taught them. Even when Arnold Schoenberg came to the United States in the 1930s, and his students were very excited to get to learn all of the cutting-edge atonal stuff that he was most known for. Instead, he disappointed them by teaching semester after semester of counterpoint. Just like a physical exercise will build up certain muscles, these counterpoint exercises will build up the skills involved in composing simultaneous melodies. Western music is full of instances where this skill is useful, whether you're trying to compose in the style of Mozart, or to compose in the style of Schoenberg, or you're trying to improvise a guitar solo in popular music. This video will be broken into 3 main parts. First, we will learn the rules of one-to-one counterpoint by looking closely at an example by Schubert and his teacher Salieri. Then, we'll do an exercise together, and I'll talk you through my thought process. One thing I like about counterpoint exercises is that there's always more than one right answer, and so there's room for creativity even in the easiest exercises. Lastly, I'll leave you with some homework. Here's an example of a given melody, which you'll often hear referred to as the cantus firmus, which just means given melody in Latin. These tend to be pretty short, somewhere between 8 and 12 notes. The given melody is provided by the teacher, and the student has to compose a new melody to go with it. This one was written by the Viennese classical composer Antonio Salieri, who some of you might know better as the guy who did not kill Mozart. I like to think of the cantus firmus a little bit like what a haiku is in poetry. This is the fewest possible notes that still give the impression of a complete composition. It avoids anything unnecessary. So for instance, you'll notice that there are no directly repeated tones. We also don't repeat groups of tones, like melodic motives, since we want the given melody to be a complete whole that can't be broken up into smaller parts. So there's no question and answer or anything like that. When we compose polyphonic music, we want the listener to be able to split their attention between multiple melodies. And to make that as easy as possible for the listener, we want each of our melodies to be melodically fluent. Melodic fluency doesn't mean that the melody is the prettiest one ever written,
or that it's the catchiest or anything like that. It means that the melody takes very little mental effort to keep track of. Here's what Salieri's given melody sounds like. The first thing to notice is that the cantus is mostly stepwise. The melody is more predictable and easier to keep track of if the listener knows that it is most likely to go somewhere nearby, to one of the stepwise adjacent tones of the scale. If the melody instead leapt all over the place, it would be hard to predict its motion, and that would force the listener to put more effort into paying close attention, which is not what we want. When the cantus does leap, it is always by a consonant interval. Salieri includes only 2 leaps, and they are both perfect fourths. On the white notes of the piano, the consonant leaps are thirds, fourths, except for F to B, fifths, except for B to F, sixths, and octaves. We are going to avoid using dissonant sevenths, augmented or diminished intervals, and leaps larger than an octave. Leaps are also typically recovered by stepwise motion in the opposite direction, as happens after both of Salieri's leaps. This rule is only important for large leaps, let's say leaps larger than a third, and it's more important for upward leaps than for leaping downward. I think of it like throwing a basketball in the air. What goes up must come down. When we throw the melody up, we can give it an imaginary sense of weight by following the leap with a downward step. That also makes the melody easier for the listener to predict. The cantus firmus always begins and ends on scale degree 1, in this case middle C. All of our melodies are going to end on scale degree 1, or do in solfege syllables, because that stable tone gives the melody its strongest sense of closure. The cantus needs to begin on scale degree 1, because before we've written the other voices, we don't know if it's going to be used as a bass line, or as an inner voice, or maybe as the top voice. If it is going to serve as the bass line, then it needs to begin on scale degree 1 in order to define our sense of key at the beginning. We want this haiku-like composition to have a good beginning, middle, and end. And scale degree 1 can be used to create a sense of stability for our beginning and our ending. Since our melody is going to begin and end in the same place on scale degree 1, we need an intermediary goal of melodic motion that's far away from scale degree 1, that will clearly separate the state of rest at the beginning from the state of rest at the end. For that reason, a melodically fluent melody has a high point somewhere in the middle that is a consonant interval away from scale degree 1. Salieri's high point is A, which is a major sixth above C. The cantus firmus now has a sense of goal-directed motion in the first part as it ascends by leaps up to the high point, increasing its potential energy as it ascends, sort of like rolling a boulder up a hill. In the second half of the melody, that energy is released through fluent stepwise motion back down to scale degree 1. Here's a solution to this exercise written by Salieri's student, the 15-year-old Franz Schubert. The new melody is called the counterpoint. The first thing to notice is that Schubert's counterpoint is also melodically fluent. It follows all of the same rules about steps and leaps that govern Salieri's given melody. The counterpoint only does 2 things that the given melody would not have done. First, it begins on scale degree 3. When a counterpoint is written above the given melody, as we have here,
it can begin on scale degrees 1, 3, or 5. But when you are composing a counterpoint below the given melody, so that it has to serve as a baseline, then it must begin on scale degree 1. Notice also how Schubert's beginning note is the melody's high point, so that the overall shape of the counterpoint is to start on its high point and then gradually descend. But it scoops a little too low, and it has to approach scale degree 1 from below. The counterpoint, therefore, has a very different overall shape compared to the given melody. One of the reasons we wanted our melodies to be so smooth and easy to follow is because the secret to a good counterpoint exercise is that the musical interest comes from the way that the two melodic curves interact, not from either of the melodies on their own. It's perfectly fine if both melodies are a little bit boring on their own, as long as they create interesting voice leading. Let's listen to Schubert's counterpoint first on its own, and then listen to the two melodies together. The second thing to notice is Schubert's repeated Cs. It would be pointless for the given melody to repeat tones like this, but our counterpoint melody is allowed to repeat tones every once in a while, if there's a good reason. Here, Schubert's repeated Cs allow the listener to pay more attention to the given melody at the moment when it has its interesting leap of a fourth up to the high point A. Too many repeated tones, though, will encourage the listener to only pay attention to the voice that's moving, so we should keep tone repetitions to a minimum. There are two rules about how the given melody and the counterpoint can interact. The first rule is that the exercise can contain no dissonant harmonic intervals. A harmonic interval is simply the interval between the two voices, and there are three kinds. Unisons, octaves, and fifths are called perfect consonances. These intervals are the most stable, but they are actually a little bit too stable. The voices appear to be glued together, and they don't seem to have any need to continue on to the next sound. Perfect consonances put a drag on the forward flow of your melodies if they are overused. So for that reason, you should avoid using perfect consonances twice in a row. Unisons are the strongest perfect consonants, and so they may only be used as the first or last interval of an exercise. Thirds, sixths, and tenths are called imperfect consonances. Although the word imperfect makes these intervals sound like they're bad in some way, these are actually the most useful for our purposes. The two voices sound in agreement, but without sounding like they're stuck together. If the perfect consonances are like glue, then the imperfect consonances are like motor oil. They make it very easy for the two melodies to flow past one another smoothly, which is exactly what we're going for. Seconds, fourths, and sevenths are dissonant harmonic intervals, as are any augmented or diminished intervals. Flow are like a pert, but without sounding like they're stuck together. If the perfect consonances are like glue, then the imperfect consonances are like motor oil. They make it very easy for the two melodies to flow past one another smoothly, which is exactly what we're going for. Seconds, fourths, and sevenths are dissonant harmonic intervals, as are any augmented or diminished intervals. Dissonances are unstable, and they create a sense that the two voices are in disagreement with one another, repelling one another, kind of like magnets of the same polarity. For that reason, dissonances are actually the best kind of interval for creating voice leading independence. The two melodies will sound very independent
if they are able to clash with one another. But unfortunately, the first rule of one-to-one counterpoint states that we may not use dissonant harmonic intervals in these exercises. You have to unlock them by getting to the next level. If we look at the intervals that Schubert used in his exercise, we'll see that all of the intervals are imperfect consonances, which again are the best for creating a sense of forward flow, all except for that final perfect octave, which is going to happen every time both melodies end up scale 3-1. Schubert also mixes up which kind of interval he uses to create a sense of variety. In order to understand the second rule of one-to-one counterpoint, we need to define the three possible ways that the two melodic lines can move relative to one another. The best kind of motion for creating a sense of independence is contrary motion. Here, when one melody moves up, the other moves down, and vice versa. When the voices move in the same direction, they give the impression that they are moving together, and so this isn't as good for creating a sense of two independently moving melodies. We call this direct motion. We can distinguish two different kinds of direct motion. Parallel motion happens when the voices move in the same direction by the same interval. Here we have 2 sixths in a row, which we call parallel sixths, followed by a pair of parallel thirds. Similar motion is when the voices move in the same direction, but by a different interval. So here, for instance, we have the top voice descending by a leap of a fifth, while the lower voice also descends, but only by a step. Of the two kinds of direct motion, parallel motion is the one that we should avoid the most, since it's the least independent way that the two voices could move with respect to one another. If we look at this passage, for instance, and imagine taking Schubert's note D and replacing it instead with an A, then the exercise could have had 4 consecutive parallel thirds. There wouldn't have been anything incorrect about Schubert's counterpoint melody if he had done this, but the voice leading between the melodies would have become very boring and predictable. The two voices would have appeared glued together, not because they formed perfect consonances, but because of the way they moved in parallel motion. We should avoid long stretches of parallel intervals. The last kind of voice leading motion is called oblique motion. This is when one melody moves in one direction or the other, and the other remains where it is. This will only happen in our one-to-one exercises when we compose a repeated tone in our counterpoint. Oblique motion definitely creates a sense of voice leading independence, and so it is better than direct motion in that sense. But if we overuse it in our counterpoint voice, then the other voice will be much more melodically interesting, and the listener will stop paying equal attention between the two voices. So again, only repeat tones when you really feel you need to. I've said that contrary motion is the preferred kind of motion, but in reality, there can be too much of a good thing. We want to have an unpredictable variety of motions in order to create the most interesting possible voice leading. Now we're ready to understand the second rule that Schubert obeyed while composing his counterpoint melody. We may not use direct motion to approach a perfect consonance. This rule makes perfect sense, since direct motion is the most stuck together kind of voice leading motion, and perfect consonances are the most stuck together kind of harmonic interval. So this direct motion to a fifth and this direct motion to an octave are going to sound kind of clunky and inelegant. Even worse would be parallel fifths or parallel octaves. The melodies would sound completely fused together. Looking at Schubert's exercise, the only perfect consonance that he includes is the octave at the end, and it is safely approached by contrary motion. Schubert uses the sense of independence that comes from the contrary approach to counterbalance the sense of stuck-together-ness of the perfect octave.
The task of composing a counterpoint below a given melody is almost exactly the same as writing one above. Students for some reason assume this is harder, but it really isn't. Here is Schubert's exercise for Salieri's Cantus Firmus. The most important thing to remember is that the counterpoint must start on scale degree 1. And very often you will be aiming towards a low point instead of a high point. In Schubert's case, the low point is the note A. Schubert's exercise includes 2 sets of repeated tones that I find to be a little bit suboptimal. Now, I hesitate to criticize Schubert, since after all he was taught counterpoint by a mediocre lunatic. I wonder if you, the viewer, can find a solution that improves upon Schubert's. Composing an exercise in minor mode also doesn't change very much. Here is a Cantus Firmus that Salieri provided for Schubert that treats the note D as scale degree 1. Notice that the second to last note approaches scale degree 1 from scale degree 7 below, and that Salieri added an accidental to raise the note C to a C sharp. This is called raising the leading tone, and it is customary at the end of a cadence in the minor mode. And here is Schubert's counterpoint melody. First, we can see that Schubert also raises the leading tone throughout the exercise, although here it leads to a pretty significant voice leading problem. The leap from F to C sharp is a dissonant diminished fourth, which most teachers would have considered an outright error, but Salieri apparently allowed it. Having listened to this excerpt, I think you'll agree that the leap doesn't sound unnatural or difficult, so maybe Salieri was right. Schubert could have easily avoided the dissonant leap by leaving the middle pair of C's as C naturals instead of C sharps. And by the way, you would need to change both of them, since a C followed by a C sharp would be technically an augmented unison, which is also a dissonant melodic interval. And for the sake of being thorough, here is Schubert's counterpoint melody written below Salieri's minor mode given melody. Sound familiar? This is almost an identical counterpoint to the one that Schubert wrote above, except that here he avoids the leap of a diminished fourth by composing in the note D. D wasn't an option earlier because it would have formed a dissonant harmonic fourth. Now, I don't have any proof, but I suspect what happened here was that Schubert was trying to show off by composing a solution in what's called invertible counterpoint. That means a counterpoint voice that works just as well above a given melody as below it. Once Salieri overcame his profound jealousy and urge to murder the prodigy, he made Schubert correct this C sharp to a D, because there's really no justification for it when it happens in the bass voice. Покупайте на Авито с доставкой от 49 рублей по всей России. Now let's walk through the process of how to compose our own counterpoints against a given melody. This Cantus Firmus was written by the Belgian musicologist François-Joseph Fétis.
It's a little bit on the longer side at 15 notes, but it makes for an excellent teaching example. Let's listen. The first piece of advice I can give is that you don't have to compose chronologically from the beginning to the end. We know that our counterpoint needs to end on scale degree 1, so we can start by putting that in. We also know that this final octave is a perfect interval, and so it has to be approached by contrary motion. The given melody descends by step to scale degree 1, so our counterpoint will have to ascend, preferably by step to scale degree 1. This ending, with a sixth moving to an octave in contrary motion, is the most standard melodic cadence, and it's going to be how we finish all of our one-to-one counterpoint exercises. We have three choices about how to begin our exercise. We can start with scale degree 1, C, forming an octave, scale degree 5, G, forming a fifth, or scale degree 3, E, forming a 10th. We wouldn't want to start on the lower E, third from the given note, because the voices would be too close together, and we want to leave some space for when the given melody ascends up to its high point. Starting on anything higher than a 10th would also not be ideal, since we don't want our melodies to be spaced too far apart either. Generally, we should think of our exercises as being written for human voice ranges. So in this case, the given melody is in the alto range, and our counterpoint will be written for the soprano range. The temptation is just to pick a starting note and try to compose one note at a time. Instead, we should always try to compose in medium-sized chunks. My choice for starting note will depend on how I want to counterpoint this short, stepwise segment of the given melody, and also on more global considerations that I'll mention in a moment. One possibility would be to start with octave Cs, move in contrary motion to B, forming a sixth, and then move in parallel motion to C, forming another sixth. This is a very good way to begin, but I slightly prefer this option. Here we begin on G, forming a fifth, move in contrary motion to F, forming a third, and then in parallel motion back to G, forming another third. I like this option slightly better because we want our counterpoint to have a nice overall shape, ascending to a high point and descending back to scale degree 1, just like the given melody did. By starting on the lower G, we can accentuate that ascent up to a high point and create a more obvious goal-directed shape. Speaking of high points, we should plan ahead to make sure that our high point doesn't happen at the same time as the high point of the given melody. If they happen at the same time, they would sort of steal one another's thunder and distract from one another. Also, their overall shapes would coincide, and they would lose some of their large-scale independence. I'm imagining a high point for our counterpoint that comes slightly later than the given melody's A, something like this. Here we have a C forming a third above the given melody's high point A, moving in contrary motion to a fifth, D, above the given G, and again contrary motion to our counterpoint's high point E, as the given melody leaps down to scale degree 1, forming a spacious 10th. I like this solution quite a bit because of its overall contrary motion, and because the two melodies both increase in energy up until this point, but they don't peak at exactly the same time. This is the working method that I would suggest when you compose your own exercises. Begin by composing the ending, since it's going to be the same for all one-to-one exercises, and you don't want to end up painting yourself into a corner and not be able to reach this cadence formula. Then pick a starting point that will allow both melodies room to develop. Next, compose a high point while you still have the freedom to place it wherever it will be most effective.
Then all that's left is to fill in the gaps. Let's start by filling in this later gap. The contour of the given melody for this passage goes step up, step down, step down. We want to compose a counterpoint that fills in the gap from E to B, while also complementing the contour of the given melody. I came up with this. From the 10th C to E, we move in contrary motion to the perfect octave D to D. Leap in contrary motion to a third F to A. Leap in contrary motion to the 6th E to C, and step in parallel motion to the 6th D to B. We do have 2 leaps in a row, and the leap from D to A is not recovered by step in the opposite direction. But this is okay because it was a downward leap, and the gap between D and A is filled in by the next few notes. The earlier gap has a given contour of leap down, leap up, step down, and leap up. This one's a little bit more challenging, and there are multiple good solutions. One option could be this. Here we leap in contrary motion to octave Cs, step in contrary motion to a third G to B, step in parallel motion to a third F to A, step in contrary motion to a fifth E to B, and step in similar motion to a third A to C. This is a perfectly suitable counterpoint, but I think we can do better. First, the approach to the given melody's high point A by similar motion deserves to be accentuated by a stronger approach. I happen to know from experience that the preceding fifth between E and B is somewhat weak. It implies the harmony of a 3 chord, which you will know if you've studied harmony is a somewhat ambiguous chord. Scale degree 3 and scale degree 7 are both very active scale degrees, but they're kind of slowed down when they're fused into a perfect fifth like this. Again, there's nothing technically wrong with this solution, but I prefer this. In this solution, we step in contrary motion to a sixth, C to A, step in similar motion to a third, G to B, leap in contrary motion to a sixth, F to D, step in parallel motion to another sixth, E to C, and repeat the tone C, allowing the given melody's high point A to be approached by oblique motion, forming a third from A to C. When we step back and look at the entire counterpoint melody, we see that it has a coherent, goal-directed motion.
I'm giving you this melody. And this one. Hello there. Last Christmas, I bought a digital piano on a whim for my family. And it's been a whole year now since I've been playing it. So keep watching and you'll see how I've progressed over that time. And stick around after the video clips because I'll discuss some thoughts on my progress and things like that.
When I was looking into purchasing the piano, the first thing I really wanted to know was what kind of progress can I expect to achieve if I start learning. So I went onto YouTube and I typed in piano progress videos, and what I noticed is there was kind of two kinds of channels, so to speak. You'd have a channel which just had one video saying, here's my year's progress in piano, and they'd go from absolute beginner to absolute superstar. And while these were very exciting, I think even if they are real, these are exceptional circumstances, and thinking that you're going to progress in this kind of manner is probably foolish and will lead to a lot of disappointment. So I then noticed the other kind of channel that you'd get where you'd have regular progress videos, and you kind of get to see over the course of a period of time how people are progressing. And this I found much more motivational because the progress, although a lot slower, seemed realistic and seemed like something I could achieve. And so this is why I wanted to kind of document my progress and see, or allow people to, see it and hopefully inspire other people who are looking to learn into piano to see what is achievable. I mean, this is very average progress. I think I practice at most an hour a day. So this is very achievable. But I don't know, in hindsight, maybe I shouldn't have posted all these videos. I should have just posted one video because you seem to progress a lot better that way. Let me know about your what you think of these kind of videos. Do you like the regular updates versus the one-shot videos? I don't know. Let me know in the comments. I think I got to, over the course of the year, I think I got to about grade 2 level. The grade, I tried a grade 1 piece yesterday, and I was able to kind of sight read it to begin with. I mean, not the whole thing, obviously, that would be incredible, but it seemed quite easy. It seemed like I'd be able to pick it up in a week or two, which is probably about right for something that's fairly easy. I mean, Musette was a grade 2 piece. I found that quite difficult, but I got there in the end. I think it still needs a bit more tempo, but I mean, other than that, it's that kind of got there. And my teacher currently has me working on a grade 3 piece, which I'm finding really difficult. And I've probably spent about 7 hours on it already, and it's still maybe half tempo, and I can't play the whole thing, and there are bits that still need loads of work. So, I mean, I think grade 2 would probably be a good guess. I haven't taken any exams. I don't really intend to take any exams. So, who knows? Derek, come here. Come here, Derek. Come on. Up. Where are you? Up. There's a good boy. There's a good boy. I am happy with my progress. It's good enough for me. I have to remember that playing piano for me is just a hobby. It's just something to do for a bit of fun. I would like to say it's something I do to relieve stress, but sometimes I find practicing quite stressful because I just can't do what I'm trying to do. But I mean, when I get to play things that I can play, that's very enjoyable, and it's good to learn a new skill, and that's why I'm doing it. And I have other commitments in my life. I have a business I have to run. I have a family that I spend time with. So I'm not going to dedicate hours and hours a day to playing piano. As much as I may like to, I'm just not going to do that. Over the course of this year, I had 20 lessons, so that's not that much really. I feel like when I did have the lessons during, because my teacher teaches only in blocks of 10 lessons in 3 terms throughout the year. So when I was having a term, I progressed faster, and then I kind of had a lull during the breaks, which kind of works, because it gives me a bit of a break through the year. Next year I'll have all 30 lessons, so hopefully I'll progress further.
у вас товарный бизнес, и вы все еще не продаете на Wildberries, 20 тысяч продаж в секунду, и вы это упускаете. Меня зовут Юлия Назаркова, у меня собственная торговая марка и производство головных уборов, которые я реализую на Wildberries с оборотом более 10 миллионов рублей за последние 6 месяцев. Приходите на мой бесплатный мастер-класс и получите пошаговый план запуска бизнеса на Wildberries. Подойдет даже начинающим предпринимателям, у которых нет товара, но есть желание зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц. Я расскажу, как анализировать и выбирать товар, который будет 100% продаваться с высокой маржинальностью и накруткой. Расскажу, почему стоит начинать с ИП, а не с самозанятого, и как не попасть на штрафы. Обязательно поделюсь. When I was a teenager, I was given a guitar for Christmas, I believe it was, and I was very much into heavy rock and metal at the time. And so I used to learn lots of Guns N' Roses, Metallica, Slayer, Pantera, Sepultura songs and things like that. And it was in fact because of this that got me thinking about playing piano in a weird way. Because before I started looking at piano, I decided I wanted to kind of relearn guitar and learn the areas that I had missed when I was younger. So, I mean, I was very good at kind of playing like very heavy riffs, fast syncopated rhythms and things like that. But when it came to something you could play around a campfire, I didn't have that skill set. So I thought I'd try and bring it all, bring that side of the guitar up to the more metal side. But the problem I found was it was too frustrating. It was too frustrating to be a beginner when I could do advanced things in a different area, because I would just fall back and just end up playing Metallica song I know and wouldn't bother practicing like strumming patterns and cage systems and all these other things that I needed to learn to be a kind of well-rounded guitar player. And that is why I looked into piano, because it was like I didn't have an area that I'd be any better at. Everything was brand new and I could just progress with a good teacher, and they would guide me and help me just develop all the areas I need to know at the same time. And hopefully the idea would become a well-rounded piano player. And, I think that is working, because I don't mind doing the things like practicing the scales or practicing the chord positions that I kind of found boring on the guitar, because I haven't got anything else I can just go and fall back on. So I just get it done, and as a result, I progress at a fairly even and steady pace. I think it'd be very easy to progress faster than I did, to be perfectly frank. As I've said a couple of times, I practice probably on average less than an hour a day. So if you practice 2 hours a day, 3 hours a day, if you have that kind of time, you're going to progress a lot quicker, and you're going to see more results. Also, more lessons. I only had 20 lessons this year, or thereabouts, 22 maybe. So if you can have like 50 lessons a year, more than that, you're going to progress a lot quicker than I did. And that said, like I progressed fastest, I think, while I was having the lessons. My teacher is a very good teacher. She was a former concert pianist and is a current music board examiner. So she knows her stuff, and she knows how to develop the musicality of a piece and help me develop the musicality of a piece, which I wasn't expecting. I was expecting kind of teachers to be like, put your finger here. I don't know what I was expecting actually, but what I got has really helped. So I'm very grateful for my teacher. And of course, you might not need to practice any more than I did, or have any more lessons. You might just have a better natural ability and be able to just put your fingers in the correct place at the correct time with the correct pressure, and just in general be better. I find this hard. I'm not going to lie, I do find it hard to put my fingers in the right place at the right time. Not so much at the right time, it's the right place that I have the trouble with. But yeah, this is, as I keep stressing, I think, very average progress. I think you'd find it quite easy to do better than this if you just put in more work.
Ну, что он скажет, что сказал. Да. Вот это и ничего не играешь от этого? Да. Какой-то, ну, это нет. Пам-пири-дом, пом-пиом, пири-дом, пиори-ори-дом, да, ну вот это и есть то самое. И вот это и было на самом деле. Народ, да, не решайся, не решайся, не решайся. Да, хочу еще кофе пить. Знаете, что я думаю вообще в целом? Да. Чтобы оставить след в этом мире, ну, хорошо, след в этом мире, это что имеете в виду? Да, да. Чтобы прожить в кайф этой жизни, чтобы что сделать еще? Нет, как это вот одно из двух не может быть, оно должно быть вместе как-то. Хорошо, что-то настоящее, что да, само собой разумеющееся, отдельно, отдельно, да. То есть надо делать через себя всегда. Всегда делать, да, понимаете, вот это у меня я тоже, я с этим не согласен. Я, может, это, да, понимаешь. То есть, получается, если ты делаешь через себя, то есть, ну, про себя это и говорит, это основа наоборот, да. Через себя, все очень просто. Если жизнь страдания, то проклятие это счастье. Если жизнь страдания, то любовь это страдание. Что значит страдание? Кризис, да, наверное, как китайцы, я это делаю. Это жизнь страдания тогда, значит, да.
Я не знаю, как насчет суда, но мне это приятно. Ну, все равно нет. Смотри, ты ребенок, тебе больно ходить, но ты ходишь и плачешь, и ходишь как бы. И потом уже бегаешь, потом уже мышцы растают. Да, если не рвешься, пожалуйста, но меня не касается. А моя надо А вы хотите сказать, что жизнь это отдых, и жизнь это счастье, да? И что? Это есть счастье, да? Гипотетически это и есть настоящее счастье, все остальное не нормальное счастье. Оно есть коллективное счастье, да? Ну да, человеческое. Человеческая популяция просто. Когда ты что-то делаешь, нам, то есть людям делаешь, все вместе, да? Я понимаю. Всем хорошо, всегда погревает, ну, понимаешь, да. В принципе, самое смешное, что именно так, нет, ты как не хочешь, ты хочешь что, потреблять просто, что ли? Ты никогда не говоришь, работать хочешь, на самом себе так думаю. Я про мужчин не хороша. Да, это было, надоело уже. Не знаю, что стороны, да, боюсь. Наоборот, начал, нет. Ну да. Серьезно. Я не понимаю вообще, да. Тебе, ну, то есть что ты имеешь в виду, да? Ну вот это он имеет в виду. Да, ну вот это все. Хорошо, нет, я все равно как тоже не жить. Не хорошо, да, то есть я понимаете, наоборот, я предостал уже просто. Наверное, да.
что это закон же токса какой-то. Смысл в чем? А я помню, в чем ты нет, да. То есть иметь свой бизнес, и там ничего не делать, и да, понимаю. Я знаю, понимаю. Мне интересно, что ты решаешь. Да, понятно. Там деньги просто.
так же, как, наверное, как вот, да, понимаешь, как другие навыки, да. Так вот, наверное,
Смотри, если сейчас уехать, каким еще композитором, аккомпаниатором, если уехать и концертмейстером куда-нибудь там, в Москву или еще какой-нибудь ну, типа там, да. И вот в том-то и дело, что у меня нет квалификации для этого. То есть мне квалификация, типа, то есть где гарантия, потому что с этим опытом работы ты уедешь в Питер или в Москву, понимаешь? Да, и без образования. Творческого пути, но да. Ну да, но я просто сказал уже так, ну, да, можешь. Это я имею в виду.
Неважно как, неважно что. Да, не суть. Потому что, ну это болтовня просто, потому что, да, ну это тоже надо было просто что-то. Ну. То есть не важно, что ты играешь, важно, чтобы ты, да, ты, то есть, важно, чтобы это тренировало, да, понятно, чтобы был звук, была музыкальная, да, чтобы был результат. Не знаю, ограничения. То есть то, что, ну, я знаю, это опять пойдем слишком долго. То, что надо на что ориентируешься ты? Ну, о себе я так думаю, надо было разбирать, что случилось, что-то. Читаешь, да? Наконец это сделал. Все было в нет, чуть не надо. Да, это не свои говорил. Да, вот это было самое. Генри, Сава, вот это и было. Ну вот это и есть. Был другой формат. Все правда. Не, это не страшно. Мерк.
У меня коммуникации нет. Ну, да, правильно. Ну, наверное. Отсюда вывод, либо им не нужны, наверное. Ну, как ты думаешь, я собираюсь купить? Это, да, ну, она приняла тебя просто. Чего ты, ну, и ты думаешь, ну, да, то есть она так думает, а тебе это что? Я еще раз тогда растолкую, то есть ты думаешь, что я тебе еще раз растолкую. Туда приезжаешь и учишься, ну, полсилы как бы, ну, наверное, может быть, да, как бы. Почему полсилы? Потому что ты это все и так уже умеешь. Большей части, ну, не совсем все, значит. Это как бы ты умеешь уже рисовать, но академически не умеешь, ну ты никто как бы искусство типа того. Да, типа того. Ну, например, да. Ну, и может даже деньги зарабатываешь на искусстве, все равно никто. Вот как ты умеешь играть на гитаре, но в консерваторию ты не пойдешь, не да, как бы, то есть как бы ты не музыкант, и будешь заниматься черт знает чем, настройкой гитары будешь заниматься, коллекционированием чем-нибудь еще, то есть, ну, я говорю, за деньги чем будешь заниматься. Все равно музыкант тоже не будешь, потому что очень практически никому не нужны музыканты, понимаешь? То есть сейчас, когда ты можешь вообще любого гитариста можешь купить, просто послушать просто так. Вилла, жопа, гитаристы, которые просто так играют, там, на вечерах даже, как бы, это тоже, все уже изъявили, потому что, ладно, хотя это мелый, ну ладно, ну и как бы, и что дальше? И что там прям вообще очереди там стоят, толпы прям, и все такие, да, поняла, нищие там все, понимаете? Я это все знаю, это не касается. Учиться играть на гитаре это было правильно, но она вся так говорит, я закончить собираюсь, понимаешь? Заканчивать консерваторию я собираюсь. Консерваторию там, университет, и там, ты сумасшедший, что ли? Консерватория это в Европе, ну не в Европе, наверное, во Франции, например, да? Во Франции это детское учебное заведение, да. Университет там типа, ну или консерватория, которая не французская, что
какая-то ничья. И не только социальная лифтая. Только тайная, да. Ну а что тебе мешает быть рок-музыкантом и только закончить настоящим только, да? Не, меня никто не берет рок, никто, ну и где? Где продолжение, когда насыпется, да. Да. Так, наверное, ничего не умеет. Понимаете, что да. Настя, нахера мне это надо, если я обновился, не живу, понимаете, я уже тоже, да. Все равно жизнь пройдет миллион лет, никто не вспомнит. Ни Женьку Буваева, и не надо даже будет номер вспоминать. Ничего не останется от того, что здесь было, чего не было. Всегда какие-то, понимаешь. Ну, я, к примеру, тебе говорю просто, да. Что такое кто-то, это все просто червячки, да. Да. Ну, наверное, да, как бы, ну, ты знаешь, как-то надо, да. Тягловая сила, да, постепенно, да, покрошивать его того. Ну да, ну так, пока всю жизнь вот ты как-то осознаешь меня прямо, да. Да, кстати, я говорю, наверное, да, тоже жизнь не любит резких движений. То есть жизнь, она имеет свойство роста, да. Да, понимаете. Ну, ты можешь себя причислять как угодно. Но вот это он имел, да, на себе так думает. То есть, да, все люди одинаковые, все имеют право. То есть нету здесь таких, ну, понимаешь, все имеют право наработать себя как мужчины, понимаешь, и жить счастливую женскую судьбу добрую. И не просто, а у них возможности вот буквально просто надо начинать, и берешь и начинаешь как бы. Это вот. Вот прямо, да, с этого момента, прямо вот сейчас, да. Да, добрее становиться, да, а потом что-нибудь мужское складывать в себя, мужское деяние, да, или что там можно. И здоровеете, и да, вообще просто, вот я же говорил, что ладно. Вот это есть. Ну, то есть просто что-то в смысле, все замечательно, просто вообще отлично. Опять нет, что такое. То есть я имею право жить, понимаешь, и все мы тоже. И мне на этого сваливать и не надо. А у тебя не было планов, прожил как ты есть, да? Не знаю, ладно.
Будешь осознанно выбирать. Вот ты мне может скажешь, да, осознанно выбирать. Что ты хочешь уметь, чем ты хочешь за него, да, играть людям. Правильно, чтобы не просто так, как что, ой, ты какой хороший какая-то, на тебе это самое что-нибудь. Или, ой-ой-ой, хорошо, я себя не благотворительно, а чтобы вот прям профессионально, чтобы, не понимаю, ну или профессионально, но в смысле, все равно ты на это будешь жить. Ну это же, нет, что ли? Ну вот это я уж не знаю тогда. А для души. Душа отдельно, человек отдельно, что ли, или что? Да, то есть как-то непонятно, да. Она понимает. То есть, а кому-то, да, понимаешь. То есть так не проживешь, что ты не всегда понимаешь. Да, да. Ага, вот так. То есть это все зло. То есть свой желудок и живот это зло. Если ты, то есть это все надо. А какая это то есть получается? Так что ли? Да, понимаешь. Да. Ну, вот это, да. Мы не можем правильно свое тело содержать, мы не можем правильно питаться, да, мы можем правильно. Быть у нас злой, плохой олимпийский, да, не выйдет. И потом он говорит, да. Хорошо, а что мы сделали, чтобы жить лучше? Ну да, так это и есть там самое. Мега-либерал, говорит, да. Ну или мега-патриот, как угодно, короче, не знаю я. Наверное, да. По идее, все, да. Смотри, даже, ну, это то же самое, да. Ну, наоборот, да, знаю. Да, так это ведь, не кстати, нет. Да. Это, да, все хорошо? Да. То есть аккуратно, то есть, да. Ну, пока теоретик. Вот, да, наверное. Жадный, наверное, просто. Ну, нет. Не, я уже. Это хорошо, понимаешь, это тепло, и мы спасаем прям, да, понимаете, да. Да.
Ну да, это у меня возьму.
Ну, наверное, да, вот как и говорится, вот так вот надо, да. Мгм. Больше надо делать надо. И делать надо. Не знаю. Чтобы весело было. Потреблять не весело, потреблять грустно становится, да? А, если вместе с комьюнити, в комьюнити, в семье, то есть. Нет, это время тратишь, что как бы все равно. Подожди, если это все несъедобно, то как бы так, как праздник. Все равно ты тоже никуда не денешься, все равно так или иначе. Надо тянуть в свою сторону и чужую. Да, в конце я говорю, когда вот там наоборот, там все такие, ой, да ты вообще суперзвезда, да, естественно, надо бы себя, да, ну ничего,